Olá, boa tarde a todos. Estamos dando continuidade ao 13º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica. Nós vamos ter agora a presença do Scott Roberts e a gente tem a presença aqui, né, que vai fazer a tradução do Davis. Muito obrigado, Davis, por estar presente aqui com a gente. Prazer é todo meu. Então a gente vai agora. O Scott é o presidente e fundador da Explore Scientific, uma das mais famosas empresas de telescópios do mundo, e ele tem um trabalho muito intenso na área de divulgação e ensino da astronomia. Você pode traduzir para o inglês, Davis? Porque eu acho que tem algumas pessoas que não são brasileiros que estão assistindo. Podia? Desculpa, você pode repetir então, por favor? Eu não estava esperando essa... Tá. É porque tem algumas pessoas que não são brasileiras que estão acompanhando. O Scott Roberts é presidente e fundador da Explore Scientific, uma das maiores empresas de telescópios do mundo, e ele tem um trabalho muito intenso, né, na área de ensino e popularização da astronomia e da ciência de modo geral. Então ele participa ativamente também dessas atividades. Scott is actually the president and founder of the telescope, one of the largest telescope companies in the world. So he participates actively in his work with the research and teaching in this area. Scott, thank you very much to be with us. It's a great pleasure. It's great to be here. This is the 13th International Meeting of Astronomy and Astronautics, and I'm very pleased to be back with you live. Maybe this is the second time I've been on your programs live, or third time, but I do recall the occasion of being in Brazil with you and your students, and it was amazing. It really was. It's something I'll remember all my life. So, and I hope sometime in the future I can get back down to Brazil to meet you in person. Ele disse que está muito feliz de poder estar aqui participando mais uma vez e lembra-se de vários bons momentos que ele teve já participando aqui no encontro, e diz que espera poder visitá-lo um dia aí no Brasil. Scott, I will leave now the screen, and it will be only you, Dave, in your presentation here. Thank you very much. It's a great pleasure to Thank you very much. Thank you. Obrigado, Marcelo. Okay. Just a very nice introduction. Thank you very much. It's a big honor to be on the 13th IMAA. I will pause in between slides here so that our translator can discuss some of the points that I'm going to make. But it is a certain thing that there are many technical aspects of astronomy, but I think the most important aspect of astronomy is the power of stargazing, the power of exploration. I'll let you translate. Ok. É uma honra poder participar do 13º encontro, e eu vou fazer uma pausa entre os slides, né, para poder falar de alguns aspectos técnicos, e especificamente do poder do prazer, da satisfação, do poder de olhar, observar as estrelas. Vincent van Gogh made a statement that's quoted many times. His statement is that when I have a terrible need of, shall I say the word religion, then I go out and paint the stars. And go ahead, you can translate. Já está, this is already translated there. Yes, it is. Vincent van Gogh, frase, né? Quando eu tenho uma necessidade terrível de dizer a palavra religião, então eu saio e pinto as estrelas.
Right. And anyone that knows anything about Vincent van Gogh, they know that he was tormented. He was a tormented artist and misunderstood by many. And, you know, so they're just a very amazing and, you know, very individual type of person. But his solace, his peace came from looking at and painting the stars, because he was able to look deeply into the cosmos. Okay, so how did I, you know, what was my thing? Hello? Yes. I lost the connection a little bit. Só um momento. Houve Scott, he had a problem with the connection, né, mano? It's okay, David. No? All right, I'll wait. It's okay, David. I'm back. I'm back now. I'm back Okay. I'm back on the sentence when you said that Vincent van Gogh had a tormented. He was a tormented artist. Okay, I'm gonna translate that. Yeah, translate that, please. Yes. Okay. Qualquer que saiba alguma coisa sobre Vincent van Gogh sabe que ele é um artista tremendo, mas foi um artista meio atormentado e mal entendido, mas um incrível artista. Let's go. For me, my universe and my understanding of the world started when I was very young. When I was very young, about 4 years old, I'm trying to make sense of the world I live in, and I imagined that my conclusion is that we lived inside of a bubble. Of course, this bubble made the sky. On one side of the bubble was the sun, the other side were the stars, and the world and the moon spun inside of this bubble. This is how I used to think of the universe at 4 and 5 years old. Quando eu tinha cerca de 4 anos, cheguei à conclusão que o mundo estava dentro de uma bolha, que fez o céu e que de um lado da bolha estava o solo, do outro estavam as estrelas, e nosso mundo e a lua girava como um peão dentro dela. And indeed, in early humanity, it was very natural for us to think that the Earth was the center of the universe, and that all celestial bodies revolved around us. And so this goes back to Ptolemy, and Ptolemy was the first to really try to describe the cosmology of the universe. But his ideas, his views that the Earth was the center of the universe was held for over 1,000 years. So no wonder people tend to think the universe revolves around them. O que eu não sabia é que esta vista é chamada de modelo. Na realidade, do I have to translate when he puts like the Portuguese part? Do I should? No, you can just paraphrase. Não, David, se você puder falar, porque algumas pessoas estão assistindo pelo celular, então é meio difícil, né? Entendi, porque eu tô vendo escrito, né, em português, eu falei, será que eu tenho que ler ou traduzir exatamente o que... não, beleza, tranquilo. Ele disse que no início da humanidade, as pessoas pensavam que os corpos celestes estavam todos próximo do... Na realidade, nessa parte eu acabei não pegando, porque eu tô achando que eu tinha que ler aqui, então não tô prestando atenção. Would you repeat that? Because I thought I had to read, because it is in Portuguese, right? But he's actually asking me to really translate. So since you have like the English part and the Portuguese part, I'm going to ask you to repeat, if you don't mind, yes. Scott. Well, let's just paraphrase this part right here, okay? Because since early humanity, people thought that the Earth was the center of the universe. No início da humanidade, as pessoas pensavam que a Terra era o centro do universo. And there were very elaborate discussions and illustrations and thoughts about how the universe worked. How
how did the planets revolve around the Earth? The planets wandered amongst the stars, and so this is very mysterious. And so there were many explanations for this. The most famous of those explainers was Ptolemy. Okay, Então who, havia, então right? havia, havia discussões bastante elaboradas, fervorosas, com relação ao modo que os planetas giravam ao redor do Sol, e sendo que a teoria mais conhecida é a teoria de Ptolemy. Yes, and his ideas were held for 1,500 years. This was something that the governments and the scientists of those times, even the church, also firmly held on to this belief for a very, very long time. E aí, as ideias dele prevaleceram por aproximadamente 500 anos, né? Os governos, os cientistas e as igrejas, principalmente, acreditavam no que ele dizia. But the point of this presentation is the power of stargazing. And in our society today, we have many worries. We are currently living under a pandemic. There are people in positions of power that have effect upon our lives. We have climate change. We have all kinds of issues in our complex world, and it makes us sometimes have nervousness, anxiety, and depression. Legal. Atualmente, especificamente, essa apresentação vai falar do poder de observação das estrelas, né? E é importante lembrar que nós estamos vivendo um momento de muitas preocupações, né, com a pandemia, com todas as preocupações relacionadas às alterações climáticas, enfim, é um momento bastante complexo que nós estamos vivendo. Yes, and so this can give you the feeling that that you are in the center of all of these problems, and it can lead to self-destruction, addiction, all kinds of problems like this. Isso pode te dar o sentimento de que você é o centro dos problemas, né? O que pode acabar levando a vícios e comportamentos destrutivos em geral. But every human has the power to look beyond these problems. And a great way to do it can be done in many different ways. It can be done through meditations. It can be done through prayer. It can be done through science. It can be done through many, many things. But one of the simplest ways is to turn your attention to contemplate the universe that you live in. Mas o legal é que a gente pode superar esses problemas de várias maneiras, né? Pode ser feito, a gente pode, por exemplo, meditar, orar, confiar na ciência, mas uma das maneiras mais simples é poder observar as estrelas. Sorry, went a little fast there. So when you look up at the stars, how do you develop a relationship with the universe that seems so far and distant? How can you... Go ahead. Quando você olha para as estrelas, como você pode desenvolver um relacionamento com as estrelas, com o universo? By looking up at the stars, you can develop a sense of tranquility. And it's known through scientific studies that by being in nature, allowing your blood pressure to go down and to spend more time bonding with nature. And I believe that astronomy and stargazing is one of the most powerful elements of this all. It can reduce mental problems. It can reduce physical illness. And Eu acredito que
olhar para as estrelas nos traz tranquilidade, nos traz essa sensação de tranquilidade, né? E estudos científicos indicam que diminui a nossa pressão sanguínea e nos conectam com a natureza, né? E um dos elementos mais potentes para conseguir fazer isso, né? Diminui problemas como ansiedade, enfim. So how do you develop this relationship? First, it is very helpful to develop gratitude. And one of the things to develop gratitude towards is the sun. Many people don't think about the sun at all. They just think it's daytime, there's light outside. But it's not a light just for our purpose to see things, and it's not a light just to keep us warm. The light, our sun, it gives life. All life is possible because of the sun on Earth. Então, uma das maneiras de desenvolver gratitude é observar a gratidão, é observar o sol, né? Observar o sol iluminando o nosso mundo. Muitas pessoas não têm essa gratidão, né? Vê o sol apenas como está iluminando o dia, mas o sol ele ilumina muito mais do que o dia, ele ilumina a vida. O sol é extremamente importante. So you have to think of the planets that are revolving about the sun as like children of the sun, and none of the any possibility of any aspect of your life would not be possible without the sun. So it helps to spend a few minutes every day, even if it's cloudy, to think about the sun and what it's doing for you. It is supporting everything that you know. Os planetas, a gente tem que pensar que os planetas são crianças do Sol, né? Que nada seria possível sem o Sol, né? Mesmo que o dia esteja enevoado, que o dia não esteja bom, é interessante parar e olhar para o Sol e pensar na beleza, na magnitude do Sol. But our sun could not exist without our galaxy and the billions of stars or maybe trillions of stars in our galaxy. O nosso Sol não poderia existir sem as galáxias, né? Há bilhões de galáxias e estrelas. And so there is an aspect of connection that we start to develop. The first part is being inspired by looking up at the stars. The second part is developing gratitude. And the third part is to understand your connection to the universe. And as you start to develop this connection, you get something called the overview effect. Então, a gente tem que levar em consideração esse aspecto de conexão. Em primeiro lugar, olhar para o sol, depois desenvolver a gratidão e à medida que você desenvolve essa gratidão, você começa a ter o efeito de visão geral. The overview effect was first described by astronauts seeing the Earth rise above the horizon of the moon during the Apollo missions. O efeito geral foi desenvolvido primeiramente pelos astronautas, né, da Apollo, que conseguiu olhar o planeta Terra lá da Lua. And it doesn't matter if you are a religious person or not a religious person. The effect of understanding your place in the universe and connecting with the universe and developing gratitude brings sacred feelings out from within you. E independente do fato de você ser religioso ou não, entender o seu lugar no universo lhe traz sentimentos sagrados dentro de você, gera sentimentos sagrados dentro de você. These sacred moments are some of the most important things that you can have in your life, and it helps you get a fresh perspective, a new view of your world and your life. This photograph is called the pale blue dot, and it was taken by the Voyager spacecraft on its way to the outer part of our solar system.
I don't know if you can see my mouse, but that is the pale blue dot. That is planet Earth in space. Então, e desenvolver esse momento, esses momentos sagrados, né, traz novas perspectivas. E agora ele tá falando dessa foto que ele chama de pale blue dot, que é um pontinho azul, um pontinho azul meio apagado. Não sei se vocês conseguem ver aqui no meio. Carl Sagan, who wrote The Pale Blue Dot, describes all of the problems of the world, and the people who thought they were so important and would deny people's freedoms or spilled rivers of blood in wars, all happening on this tiny blue planet that is going through space. And also describes the importance of us being more compassionate towards each other, to help each other, and to forget about what divides us, because we are all the same human beings. Basicamente, ele diz que dentro desse pontinho pálido azul, né, estão todos os problemas do mundo. Ele descreve esse pontinho como estando todos os problemas do mundo, mas também a gratidão e outras questões. So, Scott, Yes. could you please like break it apart a little bit more, because Yeah. having a hard time following you. Okay, no Instead in problem. Portuguese, I can understand what you're saying, but I mean, to deliver it in Portuguese is another matter. Challenging. Okay. Yeah. Okay. All right. I'll do my best here. But, the main thing is about the pale blue dot is that, we don't know if there's any other life in the universe. O ponto mais importante com relação ao pálido ponto azul é que nós não sabemos se há mais vidas no universo. And it is important that humans are more kind to each other and more compassionate to each other. E é de extrema relevância que os seres humanos sejam mais gentis e gratos um para com o outro, e tenham mais empatia um para com o outro. Yes. Because there's no one out there that to come and save us, if there's a problem. Humans have to figure it out on their own. Porque não há ninguém lá fora que possa vir e nos salvar se houver algum problema, né? Os seres humanos precisam resolver os seus problemas por si só, por conta própria. So there's this feeling of connectedness that's very important. Esse sentimento de conexão que é muito importante. And I'll have you read this this quotation from Apollo astronaut Edgar Mitchell. It's in Portuguese here. Ok, houve reconhecimento surpreendente de que a natureza do universo não era como me ensinaram. Eu não apenas vi a conexão, eu a senti. Fui dominado pela sensação de entender física e mentalmente para o cosmos. Percebi que essa era uma resposta biológica do meu cérebro tentando reorganizar e dar significado às informações sobre os processos maravilhosos e impressionantes que tive o privilégio de ver. Apollo astronaut Edgar Mitchell. The overview effect. Yes. Amateur astronomers and people who are just everyday stargazers also experience this overview effect. Astrônomos amadores e pessoas que todos os dias observam as estrelas também experimentam esse efeito geral. This part is about deepening your perspective. During a conversation like this, it is relatively easy to understand the concepts that I'm talking about.
but you have to reinforce these concepts to really gain the benefits of stargazing. Esse tópico é com relação ao aprofundamento da perspectiva. Em uma conversa como essa, é relativamente fácil entender essas questões, né? Mas temos que olhar um pouco de maneira um pouco mais aprofundada. So this is a model of our galaxy. This is our home. Esse é o modelo da nossa galáxia, essa é a nossa casa. We are traveling nearly 792,000 kilometers per hour around the galaxy center. Nós estamos viajando aproximadamente 292 quilômetros por hora, 292 quilômetros ao quadrado por hora ao redor do centro da nossa galáxia. And the Milky Way galaxy, with hundreds of billions of stars, moves through space at 2.1 million kilometers per hour. Só corrigindo, 792 quilômetros por hora ao redor do centro da galáxia. E a Via Láctea, com centenas de bilhões de estrelas, se move pelo espaço a 2,1 milhões de quilômetros por hora. As scientists start to learn more about to understand the speeds that we are moving, they will be revised over time. But the fact of the matter is that we on our planet are moving through space to a new part of space all the time at incredible speeds. À medida que os cientistas revisam esses dados de velocidade, né, o fato é que nós estamos viajando pelo espaço a uma velocidade impressionante. Sim, incríveis. Our galaxy is just one of maybe trillions of galaxies in the universe. Nossa galáxia talvez seja uma em meio a trilhões de galáxias no universo. This part is about creation. Scientists try to understand the process of creation. Religions have tried to explain how everything was created, but creation happens all the time. It didn't happen just once. It's constantly happening right before our eyes. Agora vamos falar um pouco sobre criação. Os cientistas e a religião sempre tentaram explicar a criação, né? Mas a criação não aconteceu em apenas um momento, ela está acontecendo a todo momento ao nosso redor. We see creation in newborn plants and newborn animals and newborn humans, and we live our lives and we pass on, and as we pass on, it creates a more richer. The plants go back to the soil. Of course, the animals go back to the soil. We too go back to the soil. So we are making, as we live our lives, we are making a richer and more complex planet, and stars. Yeah, you should go ahead and say that. Ok. Então, essa criação, né, passa pela criação de novos planetas, pela criação, né, de novos processos com animais, seres humanos, e a gente vai vivendo nossa vida e o petróleo, plástico se transforma em plástico, depois volta para a Terra novamente. Enfim, é todo um processo evolutivo e de todo um processo em geral. The process of science and the study of religion do explain a lot, but there is still some mystery of what caused creation. O processo, a ciência, a religião explica bastante coisa, mas ainda há bastante mistério com relação à criação. This illustration shows the process of a sun-like star, like our sun, okay, and its life cycle, So it started from a star-forming nebula, and go ahead.
Essa ilustração, essa foto mostra uma estrela do tipo Sol, né? Como o nosso Sol, e começa numa nébula, de Astronomers, formação de uma nébula. yes, astronomers see nebula all over the sky. Os astrônomos veem a nébula por todo o sol, por todo o céu. And within nebula are gases and dust that were formed by other stars. E dentro da nébula tem gases e detritos que são formados por outras estrelas. So there are many possibilities for different kinds of stars. E But tem this muitas shows- possibilidades, para diferentes tipos de estrelas. Here it shows two types of stars. One is like our sun, and one is a massive star. Okay, our sun will go ahead. Aqui tem dois tipos de estrela, um é como o nosso Sol e o outro uma estrela gigante. So born out of the star-forming nebula, stars are born, and along with the stars are its planets. Juntamente com as estrelas as estrelas que surgem de acordo com a nébula, surgem também outros. Would you repeat the last part? The last part of it is that born with the stars are also its planets. Ok. Também nascem juntamente com as estrelas os seus planetas. Right? And for the sun, it will live for a long time, billions of years. E para o Sol vai existir por bilhões de anos, por muito tempo. A massive star will live a shorter life, only millions of years. E uma grande estrela vai ter uma existência, uma vida mais curta, apenas alguns milhões de anos. Inside both stars, a process called fusion is happening. Dentro das duas estrelas, um processo chamado fusão acontece. And through this process of fusion, elements are being formed. Dentro desse processo de fusão, ocorre a formação de alguns elementos. So all elements are formed inside of stars. Então, todos os elementos são formados dentro das estrelas. As the star gets old, it goes to a red giant or a red supergiant stage. À medida que as estrelas envelhecem, elas passam para um estágio gigante de vermelhidão. For a sun-like star, the small star, it will, in its final stages, will become a planetary nebula. Para uma estrela do tipo Sol, seus estágios finais é o de nébula. And the elements that it made and the gases are now spreading out into space. E os elementos produzidos se espalham pelo espaço. For a giant star, they explode. Mas uma estrela gigante explode. And in this explosion, it also spreads out its elements, its gases, its dust throughout the universe. E durante a sua explosão também se espalham detritos, gases pelo universo. Its very final stage for a sun-like star would turn into a white dwarf, which is very tiny. No último estágio, uma estrela tipo Sol transforma-se em uma estrela pequenina, bem diminuta. For giant stars, there's two possibilities. One is the collapse of gravity, called a black hole. Para a estrela gigante tem duas possibilidades. Uma é o colapso, né, chamado de o buraco da gravidade. The other possibility is a neutron star. E a outra possibilidade é uma estrela de nêutron. But all this gas and dust comes back together
now more rich. Mas todos esses gases e detritos é, voltam, se unem novamente, de uma maneira mais rica, with more elements and more complexity. com mais elementos e complexidade. And then this nebula creates the next generation of stars. Então essa nébula cria a próxima geração de estrelas. Okay. So all of the elements that's inside of your body, oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium, sulfur, and so on, all of these elements. Então todos os elementos que estão dentro do seu corpo, como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, todos esses elementos These were formed inside of stars. foram formados dentro de estrelas. So not only is the solar system that you live in formed from other stars, but you yourself, everyone you know, is also made of stardust. Então, não só todos os elementos, gases, enfim, detritos são formados de estrelas, você também é formado de restos ou detritos de estrelas. So knowing this leads people to more curiosity and exploration. And curiosity is a necessary part of our own survival. Of course, if you are just very curious about where you live, maybe you're exploring your neighborhood. But you have to... Go ahead. A curiosidade é uma parte bastante necessária para a nossa sobrevivência. Explorar essa inata parte dessa condição humana, né? Descobrir esse combustível que alimenta a nossa curiosidade é muito importante. People are just naturally curious. It is part of how our minds work, and it leads to discovery and more curiosity, and so you will be constantly learning your entire life. As pessoas são naturalmente curiosas, né, e tentam buscar o conhecimento a todo momento, e essa curiosidade faz com que elas estejam constantemente buscando o aprendizado. This is why humans have been studying the universe since humanity. Would you repeat this last part, please? I said, this is the reason why human beings have been studying the stars and the universe since humans appeared on Earth. Esse é o motivo pelo qual os seres humanos têm pesquisado as estrelas desde que seu surgimento no universo. So this brings us back to something I call mindful communion. And stargazers and astronomers will tell you that a quiet night full of mindful communion under the stars reduces their stress and improves their mood. Então, o que nos leva agora ao assunto comunhão atenta. Os astrônomos e observadores das estrelas dirão que uma noite tranquila de comunhão consciente sobre as estrelas reduz o estresse e melhora o humor. Yes, this also reduces problems with your own hormones within your body. Less stress means, less problems with your cortisol and your adrenaline. Reduzindo problemas de hormônios no nosso corpo, como a adrenalina, o estresse, né, o cortisol. And even if you can't see the stars, the universe is everywhere. Mesmo se vocês não consigam ver as estrelas, o universo está em todo lugar. Once you understand that you are
connected to the universe in a very real way. It's not a concept. Once you understand that this is how you really, really are. Uma vez que você entenda que está conectado com o universo de uma maneira real, não é um conceito, é o que você realmente é. Right. You can see the whole universe in the bloom of a flower or a drop of water. Você consegue ver todo o universo com o desabrochar de uma flor, por exemplo, ou what was the last example you gave again? Or a drop of water. Ou uma gota de água. And maybe this might change your own life and inspire you to care for other people, to care for your planet. It's the only one we've got. It's very precious. Talvez isso possa incentivá-lo a mudar o seu comportamento, né? Se preocupar com as pessoas, se preocupar com o planeta, com o universo. And sometimes all it takes, and this is why Marcello Souza involves himself in educational outreach. Because one look, just one time to see another planet or another star or another galaxy can change your whole life. E às vezes a gente precisa é só dar uma olhada, né? Por isso desses programas de educação. Às vezes uma olhada, uma observação faz com que a pessoa mude a sua vida. This moment when you really understand that you are on another planet, looking at other worlds, this can change your life for sure. Esse momento, quando você observa as estrelas, os outros planetas, quando você realmente entende o que você está observando, esse momento pode de fato mudar a sua vida. And it doesn't matter if you're a man or a woman or a child or whatever race you are. We all can be affected this way. Então não importa se você é um homem, uma mulher, uma criança, independentemente da sua raça, todos nós poderemos ser afetados de uma forma ou de outra. So it's important that once we learn this aspect of what we understand about the universe, that we help to inspire others. É importante que, à medida que aprendemos esses aspectos do universo, possamos inspirar outras pessoas. You know, humanity faces some of our biggest challenges today with climate change, with the pandemic. These are just two examples of problems that we face. We also face the problem of worldwide war, which is possible. And we need to change that. A humanidade enfrenta alguns dos seus maiores desafios, né, atualmente, como a pandemia, as alterações climáticas e as guerras mundiais, e nós precisamos mudar isso. Educational outreach in astronomy is a wonderful way to share these ideas and this experience, and almost everybody can understand it when they spend some time to look through a telescope or just to look up at the stars. Programa de educação em astronomia é uma maneira incrível de mudar isso, né? Basicamente, todas as pessoas conseguem perceber isso quando elas começam a observar as estrelas, observar os astros. And that's the end of my presentation. E esse é o final da minha apresentação. Thank you, Marcello. I'm here representing all the people that participate in your presentation. Oh, thank you. I choose 3 messages for here. Você pode traduzir, David, por favor? O Valdir Boes fala: que alegria estar vivendo neste momento. Uma palestra fantástica. Um forte abraço. Estou aqui tomando aquele chimarrão e de olhos e ouvidos atentos.
Oh, it's amazing. You know, like actually living through this moment right now. It was a fantastic lecture. Hugs, and I'm here like taking chimarrão. Chimarrão is a drink from South Brazil, Okay. right? Yeah. And I got my ears perked and totally focused on your lecture. Oh, wow. Thank you. That's very kind. Now I have a question. Para identificar os elementos químicos das estrelas, a espectroscopia estelar pode ser realizada por meio de satélites ou isso é feito apenas para espectrômetros acoplados aos telescópios? Well, I'm gonna try. I'm gonna try to translate this one. Let's see if it makes sense. To identify the chemical elements in the stars, stellar spectroscopy Yes. can be used by way of a satellite, or is it done only by plugged spectrometers in telescopes? To telescopes. The short answer is that we do spectroscopic work with space telescopes. Yes. Resposta mais curta é que nós fazemos trabalhos com espectroscópicos espaciais, telescópios espaciais. And we will build more space observatories that will use these methods because spectroscopy is the way to discover the elements. Nós iremos construir mais observatórios espaciais que irão fazer esses elementos, porque what was the last sentence again? Spectrometry, what? The last sentence is that by using será que ele vai atrasar? Yeah, Marcello knows. He knows this. Utilizando o espectrofômetro, what is? A gente vai. These space observatories, space observatories, they will use spectrum to study the spectrum, different colors of light, because within the colors of light, they can see the elements. They can see calcium. They can see hydrogen. They can see all the elements that make up these stars and these galaxies. Ok, so os observatórios espaciais irão utilizar os espectrofotômetros, porque nos espectrofotômetros você consegue ver as cores e automaticamente os elementos, né, todos esses elementos. And through studying the spectrum, we can also tell how fast things are moving towards us or away from us, and how far away they are. Ao estudar o espectro, nós poderemos saber a velocidade com que as coisas se movem para próximo da gente ou para longe da gente, ou a distância com que essas coisas, com que esses elementos estão, em geral. Bom. Tem uma mensagem, another message from a kid. Eu estou maravilhada, tenho 8 anos e essa oportunidade de assistir palestras incríveis falando de assuntos que eu tanto amo. Well, I am blown away. I am 8 years old, and this opportunity to watch this incredible lecture talking about topics that I really love. That's wonderful. That's wonderful. Nicole, you are the perfect age to get started in astronomy. And I hope that you are able to go to see the stars as often as possible. And if possible, if you can use a telescope or binoculars to study the stars, it will help you a lot. Nicole, essa é a idade perfeita para começar a estudar astronomia, né? E eu espero que você possa começar a observar as estrelas e utilizando um telescópio, um binóculo. Thank you very much, Scott. Thank you. It was wonderful. It was wonderful. I want to ask you, as we do with all the invited speakers, if you can leave a message for the future generations as a final message of your presentation. Okay? Eu pedi, desculpe, David, eu me animei. Não, pode ficar à vontade. Eu pedi ao Scott para deixar uma mensagem para as futuras gerações. Yeah.
I would say my final message is that you know, through astronomy and trying to understand the universe that we live in, you can change your perspective on life. You can become, you can make a positive effect for your own life, and by sharing the experience, you can change other people's lives too. Minha mensagem final é que através da astronomia, através do entendimento do universo, você possa mudar as suas perspectivas com relação à vida e o efeito das suas ações para com a vida. You don't have to be a scientist. You don't have to be a doctor. The average person can do this, and it's very important. Você não precisa ser um cientista ou ser um médico, né? Uma pessoa comum pode fazer isso. And I thank you. I hope to come back sometime. Thank Eu quero agradecê-los e espero poder voltar outra hora. Thank you. Thank you. Thank you, Scott. Thank you very much, Scott. Muito obrigado, Davis, for the translation. And nós temos uma novidade. We have a news to announce now, because the new edition of Skies Up, né, a nova edição da revista Skies Up, saiu hoje. Né? Eu vou compartilhar a tela aqui. I'll share the screen to show the magazine. Here is the... It's a great honor to have you as editor of this magazine, Marcello. Thank you. It's my pleasure. I hope everything is working well. This is the cover image. Essa é a capa da nova edição da Skies Up. Eu vou mostrar aqui. I will show the magazine. E é gratuita. It's free. You can download, read, and I will share with everybody. Eu vou compartilhar com todo mundo o link, né, para todos poderem baixar. Vocês vão receber esse link por e-mail. Thank you very much, Marcelo. Okay. Scott, I will share with all the participants the link. Yes. And this is the magazine. It's a new edition, and it's a fantastic magazine. Oh, wow. It's nice. And you have many different articles, many information. Then all of you will be very welcome here. And I will share the link with all of you. Thank you, Scott, for the opportunity. Muito obrigado, Scott, Eu estou agradecendo ao Scott porque a Explore Scientific, que é responsável pela produção da revista. Thank you. Thank you. To have this wonderful magazine. Thank you very much. And we want to keep this magazine free and global, you know, so that people anywhere can read, or they can contact us if they would like to contribute to this magazine. Eu quero manter essa revista, né, gratuita, né, e qualquer pessoa que entrar em contato, quiser receber a revista, pode entrar em contato com a gente. Okay. Thank you very much. Thank you. I thank you for all the people that participated in this presentation, and a good day for all of you. Bom dia para todos. Thank you very much. A nice day for you, Scott. Thank you, David, for the translation. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Scott. Okay, thank you very much, Davis. Bye-bye. Bye. Thank you, Scott. It was very nice meeting you. See you. Have a good one. Bye-bye.